the Tính characteristic đặc biệt of của the nó king là cho dù người ta có pha sữa với of nước this bao one nhiêu đi nữa, nó uống vô sữa nó hấp thu trong bao tử, còn nước thì nó ói ra hết. is basically Chúng ta người học pháp can dù help có nghe bao nhiêu đi nữa, extract chánh pháp the mình thẩm the thấu, milk còn from cái the không có water, cái chánh pháp and it only nằm trong ngã chấp, nằm trong tương đối take the thì nó lòi milk ra but rõ not ràng thôi, không phải a là lot of water. chê bai So hay basically, gì, nhưng mà when khi we mình tu được learn cái chánh pháp thôi how thì to đó là cái niệm Phật, observe cái sự học pháp chân or chính. extract the true Mà cái meaning đó of the làm Dharma sao chỉ có công phu sẽ làm được, chỉ from có our luôn learning, tham thiền đề thoại đầu khởi nghi tịnh and mình mới làm được. Nếu không in có order tham to do thiền, that, không có we have chịu to công phu, không có đủ niềm practice. tin tự tâm mà cứ chạy trên cái danh tướng And thì chắc chắn khó có thể làm được. if our Nhất là practice chánh is thủ not hai vọng based on the mà true chỉ ôm vô learning, minh và ngã chấp, ôm phiền não xuyên suốt, and we're not rồi đến chết cũng còn phiền não, able đầu to thai tiếp tục tạo nghiệp trong đó mình không biết thì sanh tử tiếp tục use nối dài. the practice to Thì lead học pháp us phải out chánh, of phải the hành pháp, samsara, không phải cho nó triệt để cái rốt ráo. and we Tôi run with muốn chia the sẻ với hết tất cả duality all the các time. bạn đồng tham. Thì hiện tại So vị nào có thắc mắc hoặc là muốn chia that sẻ is kinh what nghiệm tu is tập I của mình want to share thì with xin cứ everyone đề this ra. morning. Nam mô Bổn So Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. if you have any questions, please raise your hand. Namo Sakyam Muni Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi hòa thượng Namo chia sẻ, Sakyam chúng Muni ta Buddha. nửa After tiếng, còn nửa tiếng nữa the thì các Venerables vị share with có us những câu hỏi nào mạnh dạn the thì Dharma giơ tay talk, lên ha. at this point, if anyone wants to share your Mời Phật tử. experience or question, please raise your hand. It's this, please go ahead. Là tại vì con thấy giống như là hiện tại á, con cũng quen biết một số vị cư sĩ thầy cư sĩ tại gia đó, cũng theo tổ sư cũng lâu năm rồi thầy, known a lot trên of 30 năm cái thời sư phụ á, lay còn hoằng pháp á practitioners. thầy. Dạ. These Mà con thấy practitioners knew our có nhiều vị á, giống late như là người ta Zen không Master có V-E, đặt nặng cái vấn đề công phu để mà kiến tánh giải quyết cái vấn đề sanh tử á thầy. I know that they not focus on the practice of on the Zen, Huatou Zen, but they more focus on doing the charities and other things, but not practice the Zen Huatou. có duyên gặp được sư phụ rồi sư phụ dạy gì đó, thì nhưng mà người ta không có quyết tự để giải quyết vấn đề sanh tử trong đời don't này. know how Thì to như practice là nếu mà the muốn qua Huatou. một đời như khi mà người họ mất đó thầy, thì những cái nhân đó là nói đời sau người ta they only sẽ gặp like to carry the Dharma name, tu tích tiếp không thầy? that Cảm ơn thầy. the Zen, our Zen master gave it to them, but not focus on practice so they can resolve the birth and death. So if you already really practice, you don't know what is going on with them. And right now, if you are on the strong side of the duality and you don't focus on your own practice, but you're looking outward, and this is what leads you out of the practice. So you just need to focus on your own practice. So it doesn't matter what outside other people, even your colleagues from the same sangha. And if you continue to distinguish between this person and that person, if they practice or not,
mình cứ bị nó dẫn dắt hoài, mà từ vô thủy tới you've giờ nó been cũng cứ dẫn dắt mình tu, nó cũng cho mình nó nói là mình tu, nhưng let mà your mình own phân biệt lên cái tu, conventional phân biệt giấy tờ mind với người, chứ đâu khác gì run mình around, tu, but not cũng phân biệt focus on tâm the với người. practice. You Cái này nó focus nó làm on đó rồi sau này this phân biệt distinction đã rồi between nó quên sự tu chỉ trên ngã chấp không thôi, cho nên this mang danh person là and tu that nhưng person. mà nó lại So là it's based cái u on minh và phiền your não. self-attachment. Nên nói nhiều người tại sao mà lúc còn tu And sĩ thì phiền não quá đi, muốn đi tu dữ lắm, cạo just đầu like an chọc lửa, example, cạo đầu some là chỉ practitioners, tước they đổi cái when đầu, đổi quần they áo thôi, cái tâm á, phân biệt before they ngã chấp cũng đầy still dẫy, the late cho nên lúc nào cũng phiền practitioners, não, chứ đâu and có they mất had miếng nào a khỏe lot hay of miếng phiền não nào. Rồi nghĩ là cái đó afflictions là cái nhân tốt á, in their late để sau này uh, tu tiếp chưa chắc. life, Cái đó không phải đâu. and then they want Nếu mà to không chịu tu become học, không chịu tu tập, monastics. mà cứ dội ra tất And cả when cái they chánh pháp, came nó không có into thích học tập, monastics, nó cứ bị chảy ra ngoài, cho they nên loại đó người even không got tu, sống more chỉ trong cái sự sân problems, hận và bực bội, more afflictions, sống trong cái ngã chấp và more vô minh không á, thì sau đọa, cho nên conflicts with là phải tiếp tục others tu thôi. in the sangha, Còn and cái của mình even phải luôn luôn, increase their giống own như Luật Tổ nói, mình phải nhìn lại mình, hatred, thường biết lỗi mình, and không có always biết lỗi người, get rồi mình đâu có biết được. problems with other Có khi là people Bồ in Tát, the sangha. có khi đó là So Phật, thì the patriarchs, cứ they thử thách mình, cái mình chạy sometimes theo đó, đó là thất they bại. mention Cho this nên when không cần biết you người đó như confront thế with a lot nào, of mình phải lo tu tập, afflictions. và chính cái sự tu tập của mình You á, need chính to công phu của mình, look back the nó practice, cũng làm but cái not ảnh look hưởng at cái other người xung people quanh fall. tự động. And when your practice Cho is nên cái đề diligently khởi đầu phải nghi tình, hành cái bát nhã mình đi, tất cả sown đâu in your có ai khác đâu, practice, thì là tự tâm mình it's giống gonna như Ngài Lai Quả nói, influence other people. And tất so cả chúng when you sanh đó cũng là focus on Bồ your Tát, practice, Bồ you're Tát not able cũng to là see Đấng other Tạo Phật, là Âm people's Tạng. falls. Nghe nói So Bồ Tát Phật chúng sanh thì mình nghe, mà đóng gốc mà tâm ta mình không chịu á. and when Con the chó, teaching con saying bò, that con heo, con ngựa đâu có the ngoại tâm. Buddhas and the Bodhisattvas, we like to Cho nên á, hear, we mình like to không listen phân biệt, to cho their là sanh ra cái vòng cấm, sanh ra cái practice. vòng niệm, But sanh when ra cái phân we biệt, listen to và hành normal của mình, people hành trong cái ngã chấp, problems, phải hành cái bát then we nhã, become phải giữ very cái nghi tình. Ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy. increasingly Cho nên á, nếu mà những cái displeased mà and khổ so nhất on. ở trong cái cuộc sống của mình á, khổ nè, rồi dột And nè, rồi phiền have não to nè, deal nhưng with mà all người the hành giả thành thiền mà có difficulties, cái công phu, có cái nghi we tình á, were able cái to nhẫn, cái chịu đựng, nó hơn increase bao our nhiêu own người khác. patience Gọi là đại with nhẫn, the và ba Huatou la mật question, nhẫn. the practice that's Chứ không gonna phải là cái lead nhẫn us đơn to giản, thì đó cái nhẫn the đó mới thắng được the chướng ngại vật. Tại paramita nhẫn với mình thì Đức Phật nói là patient. công quan liệt nhất, It's not a nhẫn normal ngang là patient, nhất but the cao, paramita là patient. chiến trường không bằng And trận. when you're able to overcome Nên all cái that thanh thiền là hành bát nhã, nó obstacles, sẽ is thắng được cái vô minh ngã chấp của you chính mình, win your own thắng được battle. cái niềm phân You biệt của win mình. your own self. Thì cái đề thoại đầu phải nghi tình, ham So thích chuyện của người á, mình by đâu cần quan tới, mình chỉ biết asking công the phu, biết question tu tập. and maintain doubt, Thì đó là đền ơn then đáp you trả. don't know what Mình đi đúng với cái other tôn people's chỉ của thiền, situation của is. tinh tự tâm. That's how you pay back the Nói vậy cô nghe hiểu không? gratitude to the Sangha, to the Chipochorn, con xin tri ân thầy, Chipochorn. thầy dạy làm cho con mới biết là con thật sự vô minh, con nghĩ Thank con để you ý for your chuyện người khác là teaching. con đánh mất And con. when Dạ you, con cảm ơn thầy ạ. I really appreciate you. So I need to turn back and with my practice instead of looking at others. Bài vị tiếp theo. So the next person, please. Con xin hỏi thầy một câu được ạ? Yeah. Can I ask you a question? Yes, please go ahead. Tham quay có nghĩa When you là để ask the phá question chấp, to have doubt, công phu to let go of the self attachment, Nên I'm nói một câu gì là mình hay nổi not giận lên, able to đúng không ạ? have Thì the nói doubt. ngay câu thoại đầu. And when people Trước say khi cha something, mẹ chưa sanh thì I mặt have mũi của my năm own ra sao, thì con lại nghĩ là chính cái mặt mũi mình còn chưa biết thì làm sao mà biết được cái gì. and I'm Mặt not mũi able của to năm focus ra on sao.
the Lúc question đó and the chính mình doubt. còn chưa biết Like when I mặt mũi said mình ra before, sao, my vì parents đâu were có biết born, sân vào what đâu was my vào, không biết là dắt vào original đâu cả. face, and I'm not able to increase the doubt. I'm not Và able tất cả to là còn chấp thân tâm này là của ta. still Vậy attach thì to câu thoại đầu là my giúp body, ta my mind, giúp cho hành giả phá and cái ngã chấp, như vậy có đúng không? and how can the cái Huatou help cái us lời giải to thích đó là cái let phương go tiện, of the là cái self-attachment? phương tiện tạm thời thôi, So chứ the việc cho cái câu thoại là cái công cụ explanation is phá basically ngã chấp help us to thì nó không support phải. our Nếu trust mà cho in the là công mind. cụ á, là đây mỗi lần mà nổi giận nên Just lấy another một cái đề này skillful là means. công cụ mà. So when you Không ask phải the cái tôn Huatou chỉ question, tham thiền, it's not không about đúng với cái to tôn chỉ tham thiền. suppress the question. I mean Cái sân á, all the thoughts, all the cũng hatred. tham thiền, mà không sân mình cũng tham thiền. Tại lúc mình á chưa Either bị you sân lên á, angry thì or mình not, quên mất cái công or phu. either Tới mình you sân lên á, thì mình have mới this sợ quá, mình chạy tới mình lấy hatred thọ or đầu not. để mình đè You nén just áp need chế. to ask the Thực sự question. không phải, thọ đầu không phải là một cái công cụ. Thọ đầu thực sự So không the cán đâu, Huatou question is nó không có not năng sở. a tool that help us Cái câu to thoại đó suppress chỉ là mới có cái all phụ your kiện thôi, negative là cái gậy thôi. anything. Cái gậy á, So là the áp dụng để mình chống Huatou đường is a đi. Ngài cane. Vân ví dụ á, It's a cái cane đầu là that cây gậy, help us to nghi tình mới walk là đi. when Nghi tình mới là đi đó. Nghi when tình mà nó không phân biệt thì đâu your có feet biết là are điều not đó phá hay well. nó không phá đâu. Nó nằm trong phá hay But không phá. the Mà legs here is cái thọ the đầu feet á, here is câu hỏi á, giống như the cây path gậy vậy. that Mình không có you lấy cái cây gonna gậy đó walk mình on chống, mà mình lấy cây gậy mình to đập gain vô. the energy Ồ, of the cái này đập doubt. cái kia, So đập cái nọ. Đâu we're có not đi gonna được đâu, use a mà cane cái đập to đập beat giống như đập anything người ta else. đập lại mình á, So mình không có chạy so khỏi the nè, Huatou chạy is not thoát nè, about ra nó nguy something hiểm that á. you go to against any Cái other thông thiền hồi things nãy giải thích đó, that nó là hành please bát nhã. Bát nhã là sắc không bất displease nhiễm, you. bát nhã là So liền the với tương đối. prajna is Tại mình còn non-duality. phiền não với bồ đề, So mình còn đúng với when you sai, have phải với affliction, quấy, when you have mình còn all có this hatred sân energy, với lại không sân is á. Tức là mình is on the còn ở trong verge of cái duality. phân biệt á, So trong cái vô minh, trong cái when ngã you chấp ask the tọa ra ngoài. question, it's gonna Cái release the hệ thống của Phật giáo self-attachment, nghĩ đến á, and là một cái gì khác nữa, the chỉ là Huatou is cái thắc nothing. mắc muốn biết nhưng biết không nổi đó. Đây là cái It's nghi not tình đó. about to find Cho out nên hành anything, thiền chú trọng to cái nghi help you tình, to chứ không suppress phải là something. niệm cái câu thoại, And you're không not phải là gonna niệm câu use the thoại, Huatou mà to là luôn recite the luôn á, Huatou. nhờ đó mà khởi cái nghi. Giống như So là nhờ cái the cây chống Huatou cái kia, is cái gậy, cái nạn chống để help đi. you Cái mục to đích của người đau chân là muốn đi. gain the energy of Người hành giả doubt, tham thiền là giữ cái and nghi. it's help us to Thì walk khi mà strongly on cố the tham path. thiền á, giữ được nghi tình á, thì And việc when nghi có you're thể able bị to thiệt thòi. practice, and it's Cái việc nghi cho gonna thấy mình ấm ức dữ, increase nhưng mà ấm the ức nó cũng energy of qua, doubt, thiệt thòi and nó it's cũng not qua. gonna Chứ đừng show có you làm sao cho nó how không có thiệt thòi, làm sao cho nó tan được cái uất ức, ấm ức đó. Thì đó là cái ngã chấp á. Thấy không? Cái đó chẳng qua là cái tập khí thôi. Khi mà and mình nghe this cái is việc mình thấy due việc á, thì cái việc because of trái tai our gai mắt là habitude mình bực, bực energy. tức. Mà bực tức đó là cái niệm vô minh, niệm phiền não, chứ không phải niệm bát nhã. Thì mình And càng đi lấy cái khác để mình phá trừ giải nó đó, thì lại and là when vô you minh, use a chồng vô minh. Huatou to Chứ không phải rời khỏi resolve, cái vô minh đó, your worldly mặc problems, kệ nó đi. Cho nên gọi là mặc and kệ, it's cho nên gọi gonna là vô sở create chấp, more vô sở problems. cầu, vô sở sợ. Và nếu cô muốn giải tỏa So thì đó là lọt trong cái sở you đắc, just sở need cầu, to sở sợ, không phải continue to là cái phá ngại chấp. use this approach Chứ không phải là with the lấy cái đó để practice, mà nothing to dẹp gain, cái nothing to seek, phiền não, and dẹp cái nothing bực to bội, fear. dẹp cái sân hận, So gọi it's là not phá ngại about chấp. go Không phải như to vậy là phá ngại chấp, mà đó là clean chấp out ngã, all the hatred, chấp ở trên công all phu, the chấp trên uh, cái lời nói, chấp ở trên things cái that you want ngã to chấp của mình, trên resolve cái in vô your minh của life. mình, chứ không phải là But phá ngại chấp á. this is not the Bây giờ cái self vấn đề nó thiệt thòi với detachment. mình cỡ nào đi nữa, So it doesn't cũng matter không how cần biết. Nó là không cần life biết ở đây, treat tức là you. giữ cái You công just phu need của to mình tự động, nó không keep cần your practice quan tâm, không straight cần biết, không còn sở forward, cầu, không cần giải tỏa, and không you cần don't bất need kỳ to một cái gì hết. Mà có khi cái đó là cái tốt, mà mình justify lại anything. không biết nó là tốt, mình cho nó là xấu á. And when Đâu có biết đâu. we Mà mình just thích need cái to cho là tốt, thì ra ta lợi dụng, ta gạt mình một phát, practice, cái lúc đó and mình mới thấy tốt whether lúc đầu, sau đó mình mới thấy this hẳn is là xấu.
tại vì cái gonna ngã chấp treat là về một as, cái you vô minh. know, to Nếu mà mình help không you có ngã chấp vô to minh á, người ta có nói justify cái anything mỹ in ngữ life. You need to là just cái mỹ ngữ cỡ nào đi nữa, lời don't nói mind tốt about cỡ it. nào You just cũng need to ask khó the thể gạt question. mình được á. Tại vì mình So không có cái when you're ngã able đó thì không to, ai gạt được mình cả. when you're not able to do Chẳng that, qua đó then you là have cái tập a khí của mình, just cái vô minh strong của mình. Cho nên self-attachment cái buồn, cái giận, cái vui um, đều là is nó define rước you. lên ở chỗ nhất niệm vô minh. So Do it's nhất gonna niệm vô minh always á, lead nó you sẽ có to đủ thứ phiền the não á. ignorance. Mình phải And làm when gì you're on để the về cái nguồn gốc, side of the cái vô thủy ignorance, vô minh, it's thì gonna cái nghi á, nó sẽ phá cái increase vô thủy vô minh. a lot more afflictions. And this Thành practice ra is bây giờ thì chắc chắn là go nó chỉ mới directly thuần thục into công phu, swipe tức out là the vẫn ở trên tập ignorance. khí, vẫn ở trên cái ngã chấp, vẫn trên cái So phân right biệt đường now lối. we Tại are đó là cái chúng sanh tánh, this đó là cái bình thường practice. vô thủy We của go chúng ta. against Chúng ta có cái pháp the thì đừng có lẫn the lộn stream. cái pháp, lấy cái pháp hóa thành cái vô minh á, để mà So đánh đổi á, thì you nó should quá not muộn. use this dharma. Phải You đánh should đổi tất not cả just những use cái this teaching thế gian của mình to để lấy cái bát trade nhã, up lấy cái pháp. anything. Cho nên đừng có sợ khổ, đừng có sợ cực, đừng có sợ nhục hay là sợ phải So you should phiền not não như thế này như worries thế kia. about Phiền não mình the không tu nữa, khó mình không tu nữa. Tu đây how là you đè lên feel đầu, too trong bad mình about yourself. bệnh nặng, And thở không even when nổi, you cũng get không really hoảng sick hốt sợ hãi nữa, cũng cứ đè and vào đầu tham. you Thì feel đó nó horrible mới là hành bát nhã about đó. Mà cô your làm như vậy được á, body and mind. trong lúc bệnh mà It cô doesn't công phu matter. You niêm mật just được keep á, thì going bảo đảm trong lúc khỏe hay continuously. trong lúc ngủ á, cô cũng có công phu nữa. And even Trong when lúc you sắp sleep, chết mà you're vẫn able công to phu practice. thì là And công whenever phu you're gọi on là nó gần đến the thời deathbed, buổi. you also practice. Dạ, So Em hiểu ý không? does that make con sense? hiểu. Con cảm ơn thầy. Yes. Thank you, Master. Mời vị tiếp theo. Yes, next person, please. Như vậy tới giờ chúng ta chỉ vì có hai vị hỏi câu hỏi thôi là chúng ta gần còn 15 phút nữa thôi. Cho nên là các vị này chúng ta mạnh dạn So câu far hỏi we have chúng ta two bắt nhé. questions asked Có question, Kim Yến, and we mời have Kim Yến. 50 minutes left. So Miss Kim Ying, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Con nghe thiện tri thức khai thị là khi mà mình phát tâm thanh Namo trì Sakya cho Muni thầy Buddha, dear monastic đi sangha and về với ngôi nhà tự tánh practitioners. thì mình And when we một tâm practice một this, hạnh mình chuyên nhất một niệm. this we need to Cho use dù this bất kỳ một one mind, cái gì one đi nữa, practice. cho dù bất kỳ một cái And when you see anything khó khăn, in bất kỳ cái gì our mình life cũng làm một cái tâm hạnh đó. is that Thì con xin thầy please giải you, thích lại cho chúng con rõ về cái how can we continue this one mind, one practice continuously? So can you expound on this teaching for us, please? Một Thank lời you. dạy có khi mỗi hành giả chúng ta có một cái So when khác nhau we listen to this teaching, the nhưng mà Dharma, chung quy each one of chư us tổ đưa ra interpret it muốn cho hành giả differently. tham thiền chúng ta là So phải đi đúng cái tôn chỉ, the patriarchs, đi they want us to đúng cái go pháp thực on the hành right path để giống như là hành đúng cái bát nhã and practice để the mà right way. That's so we quét ra can cái ngã chấp, cái vô minh. use the right prajna. Thì nó là một tâm một And hạnh, the prajna is basically giống như help là us không to rỗi, swipe out our không own xen ignorance. tạp, không pha trộn. And Cho when nên một you tâm một hạnh talking tức about là đều one là công mind, one phu practice miên is mật about liên tục, the practice that tức là không continuously, có một niệm khác á. Một diligently, tâm cũng là and một none other niệm, thoughts. đến cái công phu mà muôn năm một niệm, một niệm muôn năm. Thousand Nói công years, phu one á, thought, một tâm một hạnh, công one phu thought ngàn ngày, in thì thousand cũng là years, cái lời nói, nhưng mà or mỗi one cái hành thousand giả có thể có cái sự thể nhập, sự khế hội nó khác nhau. days Nếu khi nói in một câu one đó, người thought ta có and thể one ngộ thought in liền luôn, cũng thousand có. days. Ví dụ như vậy. So, Hay là nói một tâm một hạnh, giống như là when we're lời talking của Ngài about Đức the Cao one đó, mind and one 30 năm á, practice, mà một tâm một hạnh không kiến tánh thì tới đây lấy đầu làm gốc. one Zen master say Tức là that cũng nói là in cái tâm mình one phải mind and luyện one nhất practice, and với cái within công phu mình 30 years, phải and you're kể not sự able thống nhất to trong vấn đề sinh tử, achieve tức awakening, là đi you thẳng can vào come lời and Hòa get my Thượng. hand.
So it's basically saying that đi thẳng we tình nó phát khởi just được, giống như viên đá mà thả go xuống nước á, directly, là nó like đi lèo xuống dưới Zen đáy, Master chìm xuống dưới Kaufman đáy, chứ nó không có Mingyur, đi đâu khác được cả. and Thì đó là it một just tâm một go hành. Cho directly nên là khi công into the phu mind. ghi tình nó thành khối And trên thoại đầu á, when thì we trong một practice tuần this, lễ sẽ it's được tiến become tấn. a great doubt. Và trong một cái cơ Like hội, một cái nhân viên nào đó sẽ được tiến tấn, chứ không có ngoài eventually cái đó. it's gonna lead us to the Mà nếu awakening. không có sự thật như vậy thì Ngài phải chịu trong cái địa ngục A Tỳ. Đó And là cái lời nói if của Tổ this sư. is not the right Điều là cái phương way, tiện khích lệ sự that thật Zen dạy Master giả is của gonna ta, go directly phải to the tin hell người ta realm. và tin cái chánh pháp của So Phật this is để mà basically saying trở that về lại với we chính mình, just need to không có trong trust hư vô in minh our own và cái mind ngã chấp and trong practice sai lầm nữa. diligently, and then you can Do đó mình awake, nói awake một tâm một like the hành. Zen Master Kaufman you Thì just said that. có khi mình á, So mình hay có cái phân biệt mà because phân of biệt our mình own biết mình đang mind phân is biệt, cái đó mới full là of đáng sợ, distinctions, đáng nguy hiểm á. very Trong công dangerous, phu very cũng vì fearful. trên cái So công phu của mình when một tâm we một hành practice để đi xuyên suốt á, this, we need to have the nó one trợ mind, duyên one bằng practice. It's going to quy cụ support này, us nó trợ duyên bằng through the cái guidelines những cái thiện nghiệp, from những the cái bằng Zendo, Đường-Tu này, trợ duyên bằng cái sự and khai thị all the lời Phật, supports lời from Tổ, lời trong kinh điển Đại the Thừa, sayings, cái lời mà the bát nhã đó, expound teaching of the nó giúp cho Buddha mình and the công phu đến một tâm một patriarchs hạnh. to Nhưng increase mà our có prasna. khi And mình đã this nổi cái niệm phân biệt this lên, prasna nói energy is là basically the nó same như as thế này, one hay là one bắt chước, practice. hay là And when theo you tướng, theo ngã chấp, practice and vân you vân và vân vân. Nó rất là nhiều cái mà nó muốn làm sao, muốn thỏa theo cái bản ngã của mình when thôi, you copycat, theo you know, cái other thoải people's mái, thing, cho là then như đủ rồi. to satisfy Giống như A La yourself, Hán mà cho đủ rồi á, ở cái quả vị A La and you Hán can thôi á, feel thì Đức this Phật cũng chịu that thua, Đức Phật I'm cũng rất good là đáng enough, thương xót. I'm content. Giống như trong Phật Pháp So this Hoa is just like mà khi sắp sửa tuyên Arahant's dương cái approach. They just Đại feel Thừa like, oh, this is Nibbana, liễu it's nghĩa good đó, enough. I don't want to mà go 5.000 La to Hán all the tăng way và đâu còn gì hơn nữa. achieve the Buddhahood. Phật tòa đi ra So the 5,000 thì cũng Arahants, cạn they left the lễ bình assembly thường thôi. during Những the người không có đủ duyên á, absolute thì thôi, teaching by the Buddha. thì đáng thương xót. Và Phật That's nói đó just là hạnh really phúc. regretful. Phật That's Quét just Kỳ La really nó còn những cái nhân tố tốt quá, really feel really hạng chất á, thì bắt đầu mới cho unjust for them. đưa So mầm nảy lá, we mới continue xanh to cây, mới practice, kết quả, kết hoa, kết continue quả, to gain the đó là roots, quả giác ngộ. and then Thì cái eventually it's đó gonna Đức Phật give đã the bằng tâm, fruits. chư tổ cũng So đã when hết you get lòng the fruition để from the mà practice, chỉ it dạy. naturally, Mà then còn cái you able chúng to ta offer the là mình có gratitude hội to nhập hay không, mình có sự the thực Buddha hành and the đúng hay không, patriarchs and the mình three có bị true. vô minh, có bị ngã chấp, So on this có practice, bị danh, you bị just need tướng to nó reflect chi phối, on nó our lôi own kéo, practice and see ép this buộc is ràng hay không, we đó là still do have mình. a lot of Sự tu tập của mình đó self-attachment. phải ý thức trên công phu, phải ý thức trên cái So như basically, là we have to beware có of thân người our khó được, Phật pháp khó nghe. practice, Mình có thân người mà mình and biết Phật pháp cũng quá we muộn need màng, to cách Phật deeply cũng quá xa nữa, mà cái chánh have pháp this này á, nếu mà mình để luống qua một cái á, energy thì of cái kiếp nào practice mình mới to gặp lại được, kiếp nào mới gặp được cái thân người được. contemplate Đó on là cái this tội mình precious làm birth, quá nhiều đi. because Có when khi we have this nhắm mắt một cái precious là birth come from chạy thẳng ở so trong địa ngục much á, chứ không phải là overcome còn of trở lại the một kiếp người nữa. difficulties Mình phải in order to have ý this thức được body, điều đó mà and phải lo tu and tập. we're able to Người have chánh this pháp thì true khó dharma. nghe hơn nữa. Con And người when thì có được cái we Phật pháp listen to thì khó this nghe, true dharma, it's mà very khó difficult gặp to dễ gì perceive, mà gặp to cái understand, to thiện tri thức comprehend, chỉ bày cho and chúng ta cái apply chánh pháp. in our practice. Dễ gì mà So gặp được cái thiện tri thức the mà true dharma is ta this the chuyên nhất để mà compass hướng dẫn để mà that tu tập. give us the right Nên direction in mình our phải practice. So biết trân trọng hai cái we điều này should để mà lo sincerely công phu, consider, lo mà tu tập. the practice Thì đó là and đi focus on the dần chỗ practice một only. tâm một hạnh á. And this Thì cái is nghĩa đến một tâm một hạnh the là meaning một of cái the phương one tiện, mind, one còn tất practice. cả mọi So cái đó this is just a skillful means, xung quanh đó skillful way cũng là to cái say that, hướng cho chúng ta trở and về tự tánh, hướng gonna chúng help ta us to direct
our mind to cái the vô mình, cái năng phải sở, true nature, cái tập khí, and eventually để it's ta gonna thành tựu release or bát nhã của chúng ta. exhaust all the self-attachment and Nói return vậy to nghe hiểu không? the true crossroad. So, you understand? Dạ hiểu ạ, con xin cảm ơn thầy. Yes, thank you, Master. Mời vị tiếp theo. The next person, please. Mời Tử Duy Bảo. Miss Yu Bao, please go ahead. Dạ, thầy cho con hỏi là I công ask phu you thì mình this sẽ nhớ question công phu công việc about của mình. the Ví dụ practice. như mình When đánh we máy vi tính focus on our thì practice, mình đánh and đàn thì mình có nên đi học hay là không nên không ạ? Con cũng tự so hỏi xong con cũng tự nghĩ I là want theo lời to thầy learn dẫn how con có thể trả lời được, nhưng con không biết learn how trả to lời được. practice Con thầy dạy cho con. guitar. Should I or should I not practice that music cái, instrument? nếu mà mình cho là cái So trả lời á, when tức là you tụ tập vào cái ngã chấp của mình, have the thực sự answer. ra nếu mà công phu là chỉ giữ cái nghi tình thôi. So when you Còn practice, trên cái you have the nhân doubt. duyên, trên cái You need to keep cuộc the doubt. sống, hay là trên And cái thân tứ so đại, any other trên cái tâm conditions niệm in này, our life thì cái đó không có thể of là our xoay chuyển như thế four nào. great Ví dụ như là elements trên in cái our sinh lão our bệnh body. tử của cái thân này, So mình làm when you sao? recognize Tại that vì mình dính the mắc trên cái ngã chấp của mình, cho nên mình luôn birth luôn and bị death, nó chi phối, bị nó nuôi kéo. or the Nếu mà dính trên born, cái vật chất, trên cái and then you vô get minh old trong cái age, ngã chấp, sickness, and death. hay là cái trên cái tinh thần So của you cái able to cái recognize sở that trụ của mình á, sở trụ, sở the đắc, sở ngộ của mình á, the thì nó energy đều of nằm ở abiding cái vô minh với ngã chấp cả. something to gain, Còn nếu and mà that cái công phu is của mình something that you thì nói hold chuyện on này to. nó hơi giống như là nó trừu tượng, nó khó hiểu á. And when Giống như you việc mặc áo ăn cơm đi, cái đó là bất đắc dĩ đó, when we're mình talking phải about kiếm cơm để our nuôi thân mình, practical chứ không daily có life kiếm cơm mới nuôi thân thì activities, ai kiếm, ai nuôi when cái mình you đây, eat, rồi you làm eat. sao mà mình tu tập When đây. you work, Cho you nếu work. là cái việc kiếm cơm á, That is a very là basic trên việc kiếm thing, cơm thôi, our thì cái sự tu tập của function mình vẫn luôn of luôn our life. tu tập. So when you practice, you Là dạy practice. đời hay là đi đường And kiếm cơm á, cũng là when you dạy. need to learn Còn to nếu practice mà music nó là so một cái you việc can để mà giải trí á, thì gain nó lại là khác á. the Cũng người học to đời, gain the money cũng người dạy for đời, your living. nhưng mà nó là khác, But hai when người, you hai hoàn cảnh, practice hai người, hai the tâm niệm khác nhau. music for just Tức là hobby, học cái này, học cái so kia that's a cũng different vậy. thing. Thì Or when you suy want to ra từ learn đó mình something biết á, tất cả mọi or cái anything đều không ngoài that is not related to cái ý make mà a Phật living, tổ muốn dạy mình. then that's a different. Nếu mà người có And cái sự when you recognize that, giải thoát, tức là muốn hành đúng cái when bản you ngã, recognize that you need to mà resolve hành bát the nhã birth thì phải đánh and đổi, death, phải the hy sinh, samsara, giống như Đức that Phật Thích Ca that vậy is đó. something that you need to focus on. Muốn tìm But cái when you giải thoát focus không phải on cho mình, không mà cho tất just cả chúng sanh, for phải hy sinh desire, hạnh phúc riêng chứ, then that's phải không? something that Phải you hy need sinh tất cả to những cái mình đang reconsider. có chứ. Tức là hy sinh cái And ngã. we need to Cái ta và cái tự ta, sacrifice ngã và ngã sở, self-attachment or the ego, cho đến phụ hoàng thần dân, so that cung we hoàng địa ngục, you're able to đến vợ đẹp con practice. ngoan. So you Tất can see cả that from the tình yêu thương example of xung our quanh own tượng Buddha, Phật hy he sinh hết was able to vào trong rừng sacrifice everything tầm đạo, from his tầm sư học throne, đạo, his 6 năm beautiful khổ hạnh, wife, cái chịu his khổ, bỏ cái beautiful vui, cái sướng, child, đi and tìm left the cái đạo, palace hoặc trải qua to khổ cực, vẫn đi, seek for vẫn cố the tự sửa lại, enlightenment, vẫn the tìm, path. cho So đến cuối not cùng just for trong Bồ himself, đề but for all 49 sentient ngày beings. thì tìm So ra he được ánh discovered niết bàn, the thì awakening mới bắt đầu mới in dạy những 49 pháp days. truyền bá, dạy And then he và cho continued đến ngày to nay đây pass cũng là on cái pháp the của Phật. teaching Nếu today. mình không có chấp nhận đánh đổi, không có And chấp if you're nhận, not, or if you don't want to và trade off giống như là Đức Phật vậy đó, for giống như any Thế of Tử vậy đó, your hay own là chư tổ sư, thì mình khó có thể thành tựu desire, cái đạo then như we're vậy. not able to achieve what Ngày xưa the Đức Tổ cũng Buddha vậy.
khi mà thấy did. đạo, giống như là một cái vị đó So là đã trau dồi kinh sử thứ when 20. someone who Ly ấn thí like đến gặp this một vị sư example, khai thị một cái, someone who đọc been buông hết cái sự học của learning mình trong 20 năm đó for mà 20 tu years kiến tánh liền lập tức. to achieve Tại the vì sao? Tại vì ta dám awakening. hy sinh, ta dám bỏ, đâu có tiếc lại cái gì. If that one trade up Thì 20 khi years mà to practice, học luyện then tâm he để may thiện be đường able to giỏi gain thì the là giỏi, awakening cũng buông hết. already. But if Là he giải just thoát, tại biết đó spend the 20 là đúng years trong just sâu trong sanh tử, scholarly biết đó là learning, chỉ then có he's not going to là able to do mớ hỗn anything độn của vô to minh và ngã chấp. deal with Cho the nên đủ sạch. resolve the samsara. Thì đó là gọi là cái đánh And đổi we're not able to cái trí xuất trần. resolve our Thì own self mình attachment. nhìn cái gương của Phật, nhìn cái hạnh của chư tổ, mình sẽ biết mình nên làm cái gì. So we need to look at Vì bây our giờ có own nhiều khi Buddha người sinh and hỏi patriarchs tôi làm không được, thì bây giờ cứ tham thiền đi, cứ practice. khởi đầu You're able đề to tâm, help. rồi This is nhớ going to help you ba to chấp là vô sở đắc, go vô all sở the way cầu, to the vô sở practice sợ. Cái thời pháp directly là to chấp the mind. đắc So trên việc thế you gian, need to việc contemplate xuất on thế the gian rồi nothing cho to gain, đắc, nothing vậy to là việc seek, thế gian, and rồi nothing khi to mà thấy muốn đắc muốn cầu nothing to fear. nhớ đó mà đề thời đầu. So that's Thì going to help you chính to cái bát nhã này, chính cái start gương asking này the là cái question, nhân của bát nhã đó, sẽ and giúp cho mình the great Tao is going to dần lead dần us nó to bớt cái ngã chấp, the bớt cái vô minh, cross-check, rồi and nó quét eventually it's going to help trí us nè, to từ đó mình sẽ bỏ con đường của reduce mình đi. our own ignorance, and Nói vậy nghe hiểu không? that's going to keep us on the path. Does that make sense? Thank you, Master. Yes, it does make sense. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này Namo Sakyamuni Buddha, chúng dear con Zen Master. Hòa Thượng và kính mời toàn thể đại Thank chúng. you so much for the teaching. Kính chúc Please, can you help? Chúng sanh vô biên thể So we're gonna recite the Buddha name and also offer the great four measurements. Thể nguyện học và Phật đạo vô thường thể nguyện. May all sentient beings and us soon become like. chúng con cùng thỉnh Hòa Thượng nghỉ. Đại chúng Thank chúng ta you. Then